You're in a crowded place and you decide to hold your nose to suppress a sneeze? Stop now. A sneeze travels up to 100 miles per hour. When you hold your nose, you're stopping a bullet of compressed air in your head. This pressure doesn't go away, it bounces back. And the weakest place for it to destroy is your eardrum. It can swell, even rupture instantly. Worse, it can rupture the tiny blood vessels in your eyes, making them bloodshot. What's more, a sneeze expels bacteria. Holding in a sneeze, you're inviting bacteria back inside your party. Next time, just sneeze. Just cover your mouth politely. Don't turn your head into a pressure cooker. Hỏi là để đổ vi khuẩn ra. Chính là bạn đang hỡi vi khuẩn quay ngược vào trong để mơ tiếc đấy. Lần tới cứ hạt hỏi đi, chỉ cần che miệng lịch sự là được. Đừng đến đầu mình thành cái nơi áp suất nhé. Hát tịnh để che miệng là những trung tâm phạm minh rất